chapter matrices, third chapter of 1A as per weightage, which plays an important role in Maths A, first year Maths A. Okay, third chapter matrices, from 1A. Weightage of this chapter is 22 marks. Major topic split into 2 plus 2 very short answer questions, 2 questions, and 1 SAQ, that is 4 marks, 2 LAQ long answer questions, 2 questions, 2 into 7, 2 plus 2 2 very short answer questions, 1 SAQ 4 marks question, 2 LAQ long answer questions, 2 questions. Totally it consists of 22 marks. We discuss about the problems. First one, if x minus 3 2y minus 8 z plus 2 6 is equals to 5 2 minus 2 a minus 4, then find the values of x, y, comma z and also a. 2 by 2 order matrices. If 2 matrices are equal, then find the values of x, y, z and a. Matrix equality condition, 2 matrices are said to be equal if there exist 2 conditions. One is their order must be equal. Order must be equal. And then corresponding elements of those 2 matrices are equal. Corresponding elements are equal. 2 matrices are said to be equal if their order is equal and corresponding elements equal. So clearly given x minus 3, 2y minus 8, z plus 2, 6 is equals to 5, 2 minus 2, a minus 4. Once we observe the order, LHS matrix order is 2 cross 2, 2 cross 2. RHS matrix having same order, 2 cross 2, 2 rows and 2 columns. So these 2 matrices are equal, then orders are also equal, then the condition is we can equate the corresponding elements. ఇరువైపుల అనురూప మూలకాలను పోల్చగా. So first element on LHS x minus 3, equating corresponding elements. Equating corresponding elements. First one, x minus 3.
is equals to, and RHS first element, corresponding element 5, x minus 3 is equals 5, that implies x is equals to 5 plus 3 is equals to 8. Next, second element 2y minus 8 is equals to, its corresponding element on RHS, దాని యొక్క అనురూప మూలకం RHS లో 2y minus 8 is equals to 2, 2y is equals to 2 plus 8, 2y is equals 10, implies y is equals 2 5s are, so y is equals 5. Next, third one, z plus 2 is equals to, its corresponding element on RHS, z plus 2 anurupa moolakam minus 2. It is situated in second row first column. Here also second row first column element is minus 2, that's why z plus 2 is equals to minus 2, implies z equals to minus 2 minus 2 minus 4. Z is equals to minus 4. Next, fourth element, which is in second row second column, second column element is 6 on LHS, its corresponding element on RHS matrix లో ఈ 6 యొక్క corresponding element which is situated in second row second column, that is second row second column a minus 4. So 6 is equals to a minus 4, implies 6 plus 4 is equals to a, 6 plus 4 is equals a, implies a is equals to 10. Two matrices are equal with the same order, then their corresponding elements are equal. So x is equals to 8, y 5, z minus 4, a is equals to 10. Now problem number 2 is, if A is equals to, matrix A is equals first row elements 1 2 3, second row elements 3 2 1, and B is equals, matrix B is equals, first row elements are 3 2 1, second row elements 1 2 3. Then find 3b minus 2a, then find 3b minus 2a. Given a is equals 1 2 3 3 2 1 and b is equals 3 2 1 1 2 3. Required value is 3b minus 2a is equals to 3 into matrix B 3 2 1 1 2 3 minus 2 into A, matrix A 1 2 3 3 2 1. If k is any scalar, k is any scalar and AB any matrix, then their product
their product k into a is equals to each element of matrix capital A is multiplied by k. k అనేది ఏదేని స్కేలార్ లేదా వాస్తవ సంఖ్య అయినట్లయితే a అనేది మాత్రికగా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండిటి లబ్ధం ka ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ a ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై k. a అనే మాత్రికలోని ప్రతి ఎలిమెంట్ను kతో గుణించగా వచ్చేటువంటి మాత్రికకు సమానమవుతుంది. ka ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఇన్ దట్ సెన్స్ 3b means 3 scalar, b is a matrix. So each element of b must be multiplied by 3. b అనే మ్యాట్రిక్స్ ఈ మాత్రికలోని ప్రతి ఎలిమెంట్ని 3తో మల్టిప్లై చేయగా 3bకి ఈక్వల్ అవుతుంది. 3 into 3 9, 3 2s are 6, 3 into 1, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 minus same way multiply each element by 2. 2 into 1, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 3 6, 2 to the 4, 2 into 1 2. If two matrices are of same order, then their addition either plus or minus is equals to addition of corresponding elements or difference of corresponding elements. ఏవేని రెండు మాత్రికల మధ్య సంకలనము లేదా వ్యవకలనం ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ మస్ట్ బి ఆఫ్ సేమ్ ఆర్డర్. అవి రెండు కూడా సేమ్ ఆర్డర్ కలిగి ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయగా వచ్చేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 9 minus 2, నెక్స్ట్ 6 minus 4 కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్ సో 6 minus 4, 3 minus 6 ఫస్ట్ రో థర్డ్ ఎలిమెంట్ 3 minus 6, 3 minus 6, 6 minus 4, 9 minus 2, 7, 9 minus 2, 6 minus 4 2, 3 minus 6 minus 3, 3 minus 6 minus 3, 6 minus 4 2, 9 minus 2 7, which is equals to 3b minus 2a.